என்னடா பண்ணா? என்ன பண்ணா? இன்டர் செலக்ட்னானா இல்ல நானா? ஆ அப்படியா? அது இங்கிலீஷ்ல தான் கொஞ்சம் லேக் ஆகுற, மற்றபடி வர எதுவும் இல்லை. ஏன் சும்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டா? நீ பேசுறதாண்டா, நீ பேசுறதானே லைட்டா இங்கிலீஷ் தான் லேக் ஆகுற. அது சரி பண்ணனா கரெக்ட் ஆயிருக்கு. அது போனா அதனால தான் போற மாதிரி இருக்கும், மற்றபடி வேற என்ன இல்லை. இதனா இது கேரளாவும் இதுவும் பக்கம் பக்கம் தானா? ஓ ஓகே சார், ஐ சூஸ் கேரளா அந்த மாதிரி சொல்லணும். நீ என்ன சொன்னா கேரளா கேரளா. ஓ அப்படி சொன்னியா? சரி. இன்டர்வியூ ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் ப்ரோ, செலக்ட் ஆக மாட்டான் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. செலக்ட் ஆக மாட்டான் பாய். இன்டர்வியூ லைவ் போலடா. இருக்கட்டும். என்ன பண்ண? வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, பைச்சு ப்ரோ வாங்க, முகமது ப்ரோ வாங்க, சித்து ப்ரோ வாங்க. நான் ஸ்டைக்கர் பாய். ரியல் மேட்ரிட் படு சோகத்துல போது போல இருக்கே. ஜெயிப்பாங்களா மாட்டாங்களா? எதுவும் வித்த நடக்குமா என்ன ப்ரோ? இதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ அவனுங்க போடுறதுக்கு போவோம் ப்ரோ, சும்மா ஜாலியா ஒரு மணி அருமையான பாய் போய்க்கலாம் பாய், என்ன பாய் வேலை தானே, எப்படியும் ஒரு வேலை கிடைக்கதான் போகுது. வேணா போய் என்னடா பை இன்னும் விளாட்ல பை, டவுன்லோட் போடுவோம். நீங்க எல்லாருமே சொல்றீங்க விளாண்டு பார்ப்போம். என்ன உண்மையான மைனஸ்னா இந்த இதா இருக்கும். What a delicious goal, stroked in like a maestro. That was magnificent, the way he caught it so perfectly. என்ன ஒரு மைனஸ்னா இந்த இது மட்டும் தான் ப்ரோ கடுப்பு.
Club America are already chasing the game. They didn't envisage that. And Messi! ஆப்டேட் சர்ச் ஆகுது. And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? ரவுண்ட் ஆஃப் அவங்க கூட தானா? ஆஹா. Over towards the opposite இருக்குமே flank. மொரட்டு. Track and pass the stretch சம்பவத்தை பண்ணுவீங்களா? And it's Messi. O'Shea. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pedri was steaming forward. Xavi Alonso. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இனிமேட்லாம் பிராக்டிஸ் மேட்சஸ் தான் guys. Out wide here, and it's played in here. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Oh, now here's an interesting matchup. யார் சொல்ல ப்ரோ? ஒருத்தர் சொன்னார் ப்ரோ. நேத்து கூட லைவ்ல சொல்லி இருந்தாரு. நல்லா இருக்கு அப்படினு. He's a sharp little ball here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Knocks it out wide. Played into the middle. Great chance. And that has earned a few. இப்போ வந்து நான் ஐடியா இல்ல. இப்போதான் பார்த்தேன். இல்ல ப்ரோ அது வந்துருச்சு ப்ரோ. ஆனா என்ன? கேமால பாய். சும்மா மினிமம் விட்டுருந்தானுங்க. நான் அந்த ட்ரை எடுங்கலாமா. அது அப்படியே FC24 தான். அவ்வளவுதான். Club America have the chance to go the other way. Oh, good looking ball. Neither of these two want to. இதை இங்கிட்டு மாத்தனா வேற எது மாத்தலாம். Vieira conjures time and space where few can. Club America are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Neymar. Now it's Messi. Passing is crisp and sharp. Shoots! It's in! They have come roaring back. Well, you have to credit the இல்ல ப்ரோ அது எப்போ வந்துச்சுனா எனக்கு சத்தியமா தெரியல. பட் ஆனா ஒரே நான் மட்டும் ட்ரை பண்ணேன் டவுன்லோட் போட்டு. அது சும்மா இந்த பேக் மாதிரி ட்ரை பண்ணோம். It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Rummenigge அவன் கால்லையுமே போடல. strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defense, though, able to hold on this time. Oppa Patrick Vera. Pedri really struggling to influence the game. Look, he could touch many taking responsibility to touch many. He badly needs some help here. Now then, the ball's he's gone for goal. Touch many is decidedly lacking. Well, that always looked a little ambitious. என்னாச்சு நான் மன மேட்ச் பார்க்கல. The confidence to take it on. And they're quick to get it back. Now it's Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he's managed to get free. Messi going face to face with his great rival. Messi. That's really well manoeuvred. Oh, he's done very well to take that back. Zanetti. Super cancel plus double touch guys. Double touch கால் இருக்காங்க. Pedri. O'Shea is a perfect combination of brain and ஆனா we need super cancel. Rashford. இது உங்களுக்கு Messi looking for options for movement. Pedri driving on and making good progress. Pedri. Now that looks a decent ball. Neymar. Oh, just fizzes past the post. Well, I think the defense. ஓ அந்த கேம சொல்றீங்களா? பால்டி பாலா மேட்ச். Wasn't far away at all. இல்ல bro அந்த கேம் கிராபிக்ஸ்ல சொல்றேன். இதுங்க பாய். எத்தனை ஜிபின்னு பாப்போம் பாய். Zanetti. பார்த்துட்டு ரொம்ப கன்றாவியா இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னேன். மொபைல் மேபி நல்லா இருக்கும். PS க்குலாம்
இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வேற பார்க்கவே He தோணாது read that உண்மையா. really well and stopped it. நீ உண்மையாவே இதை பார்த்துட்டு வேற பார்க்க தோணாது. இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ இ ஃபுட்பாலு. Habrá un minuto de descuento. And that could set him on his... And Holland! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of... நல்லா இ ஃபுட்பால் எனக்கு தெரிஞ்சு FC24 ஓட எனக்கு ஏதோ இ ஃபுட்பால் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆப்டிமைசேஷன்ல. உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. நம்ம இது விளாண்டது இல்லைல்ல, அதனால அது தெரில. 2.4 ஐயா என்ன ப்ரோ இவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுக்குறீங்க? நல்லா இல்லையா? நாளைக்கு லீவா பாய்? இல்லை ஆஃபீஸில் இருக்கீங்களா இல்லை எங்கே இருக்கீங்க? வரதே இல்லை லைவுக்கு. நீங்கள் தான் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க போல. Club America kick off the second half. Aims beyond the defence. He has found the way through. Yeah. Well, they've got it again. That was lovely that. He could be in here. அப்பா நல்ல பிளேயரா இருந்தா என்னது டபுள் டச் did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Maldini cuts it out. O'Shea knocks it into space. Zinetti. Aha. Free. Messi. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Barcelona can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, this is a great position. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the எப்படி bro அந்த டச் எப்படி வைக்கறாங்கன்னு தெரியல பாய். Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. He's going to be disappointed with that. And it's Vieira. He's in a good position here. Steep shot at goal! It's run loose. Who's going to get there? Messi. And it's O'Shea. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, good read. He read that really well. Hey! And stopped it. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Deep cross. Leicester deals with that comfortably. Pedri for Messi. Spread it left. Steered out. அம்மா பாஸ் ப்ரோ அது. அம்மா பாய் வீட்ல தான் இருக்கேன். ஜோன்ஸ் ப்ரோ நாளைக்கு உங்களுக்கு லீவ். ஆமா ப்ரோ நாளைக்கு லீவ் போட்டலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. கண்டிப்பா போட்டே ஆகணும் ப்ரோ. லீவ் எதுவும் போடலையே ப்ரோ. லீவ் போட்டா பரவாயில்ல. லீவே போடாம இருக்கேன் ப்ரோ நான். லீவ் போட்டே ஆகணும் ப்ரோ. அப்போ ப்ரோ கலந்தா வந்துடுவார் ப்ரோ. மலப்புறம் வேற போகணும் சண்டே. ஒய் ப்ரோ என்னாச்சு? மலைப்புறம்னா புரியலையே. Then taking this chance to turn to their benches. Cafu runs it forward. மலப்புறம்னா கேரளாவா பாய்? Messi with acres of space out wide. It's a mighty effort. I'll tell you, Peter, the keeper owes it big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Club America perhaps wondering what the best time is for their next substitution. போட்டாலாம் எடுக்க முடியாது தம்பி. Herring after that one. Greenwood. 75 minutes played. The pass is intercepted. Now, can
And they get him away. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Brilliantly cut out. And that is out of play. யாரா பேட்டி ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? இருங்க அப்போ பாய் வரேன் ஒரு நிமிஷம் பாய். சரி இருங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. That's a lovely neat pass. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Pass someone. ஐயா காலிக்கிட்டே பால போடுது. No, that was never going to make it. It's a sharp pass. And there's his chance to lead the counter. Bro, double touch பண்ண மாட்டறான் bro. எப்படி bro பண்றது? And it's Vitinha போட்ற போறான் bro நாருக்கு. This is intriguing. நேத்து சம்பவத்தை பண்ணி விட்டான். Critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. That's been cut out. Well played. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And here's Rooney. Chance for a shot. Oh, that's incredible. BC bro, வாங்க bro. வந்துருவா bro வருவார். அவருக்கு என்ன இதா இருக்கும். Such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds were. And we're done. கேரளா பாய் டி-ஷர்ட் வாங்குது. bro கேரளா போறீங்களா உண்மையாவா? Through the power of will, and this place is bouncing. Rummenigge taking in the accolades. சேகர் உண்மையாவா? And deservedly so. Thrilling, nail-biting, perhaps frustrating until the very end, but we do have a winner. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. வேற மாதிரி நண்பரே கோல். ஆமா ப்ரோ நல்ல கோல். தா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் பல்ல ஏதோ இதாயிடுச்சு போல இருக்கு, வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு இது பாட்டு வந்தேன். ஒருத்தங்க டபுள் டச் வைக்கிறாங்க பாய். டபுள் டச் வச்சு அதை சூப்பர் கேன்சல் பண்ணி அடிக்கிறானுங்க. எப்படின்னே தெரியல. ப்ரோ ஏதோ வலிக்குது ப்ரோ இந்த இடம். போயிட்டு வீடியோ கால் பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. எவ்வளோ திருப்பூர்ல கிடைக்காது அங்க கிடைக்குதா பாய்? சீரியஸ்லி லாக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ இந்த இடம். எவ்வளோ ப்ரோ டிஷர்ட்டு? டிஷர்ட்டுக்கு போகல பாய், ரிசப்ஷனுக்கு போறேன் அப்படியே ஃப்ரெண்டோட. ஓஹோ சரி சரி சரி. உங்களுக்கு எப்ப கல்யாணம்? டக்குனு கல்யாணத்தை பண்ணி கொடுங்க. கல்யாணத்தை பண்ணி கொடுங்க. வேலைக்கு போயிட்டீங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வாங்கியாச்சு. இனிமேல் என்ன? இந்த வாரம் மேட்ச் இருக்கா பாய்? மேட்ச் இருந்தா இது வாட்ச் பார்ட்டி மாதிரி பார்ப்போம்.
நீங்க வரீங்கன்னா சொல்லுங்க. எல்லாரும் நம்ம தான் அபு ப்ரோ வருவாரு. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. என்ன ஏன் போயிட்டே ப்ரோ ப்ரோ இது ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா? So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. We hope, Peter, being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope, because we always have in the past. இங்க யாருனாலும் அடி. They want to get it back. எவனா இருந்தாலும் அடிப்போம். நான் ஃபுல் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கேன். Neymar. ப்ரோ இந்த இடத்துல டபுள் டச் எப்படி ஹவ் ப்ரோ அது எப்படி பண்றானுங்க? Now it's Cruyff. And that could set him on his way. Chance surely. அவனா Big moment. சீனியர் சிட்டிசன் நீ. Well, talk about a real rude awakening. பரவாயில்ல ப்ரோ 22லயே வேலைக்கு போகணும்னா முடிவு எடுத்துறீங்க பாருங்க. Just didn't anticipate on heels rather than toes. ஃபவுலா? Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasizes the importance of having willing runners who want to go behind that defense. One good ball and they're in. I doubt very much that this was in the script. Passing is crisp and sharp. Messi. Pedri. ஏய் ஏன்டா பால இவ்ளோ கண்ட்ரோல் மெண்டல் மாதிரி இருக்கறான். முடிஞ்சு சோலி. அவ்வளவுதான். வாய் துமுறா பேசினா அப்படிதான் गाइस. பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆர்சனல் விசஸ் மேன் யுனைட்டட் பார்த்தேன் போவிங். ப்ரோ ஆல்ரெடி மேட்ரிட் தான் ப்ரோ. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he இதான் looks guys. for, Peter. வாய் துமுறாவே. ஏய் என்னடா ஓடிட்டே இருக்கு. ப்ரோ இந்த கண்ட்ரோல் எப்படி இந்த ஓடுறத மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணுங்க பாத்தீங்களா? இவலாம் நம்மள இதான் ப்ரோ இந்த டபுள் டச் ஒன்னு கத்து வச்சுக்கறானு ப்ரோ. ப்ரோ இவன் பண்ண மாட்றான் ப்ரோ யாளு. டபுள் டச் எப்படின்னு கத்துக்குங்க. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Looking for options for movement. Rui Costa. Club America are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Messi. That was lovely, that. Albert Ferrer. Colorado Springs clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. பாத்தீங்களா கும்பலா இருக்காங்க. Peter, it has to be with a mean cutting edge. ஏய் ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி விளையாடுறாரு. Expertly dealt with. Well, a glitch with the rangefinder there, and எப்ப கேட்டாரு? Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Pele. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ சரி என்ன? Now it's Pele. Now then the balls come loose. இல்ல அவன் சொல்றதே இல்ல. Intercepted. That was well played. Well stopped. Pedri. Ferrochet. Pedri. Now it's Messi. Oh, lovely bit of skill. Oh, that's beautifully weighted. No messing about, just bludgeoned away. நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேனா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்கேன். ஒரு அவன் ஆன் பண்ணியிருக்கான் போல ப்ரோ. அதான் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கான் என் பிளேயர். கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Looking for the run. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஆன் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பாய். Neymar. Chance here to counter. Great vision. Pullet could try cutting inside here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense. பாருங்க லாக. இந்த ஆன் பண்ணிட்டு வரேன் இன்னொரு. And he's managed to get free. Neymar. Oh,
Well, that is good. Pa. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. டபுள் டச் பண்ணும்போது ஓகே ஓகே ஓகே. Bergomi knocks it into space. அவன் இல்ல பாய், அவன் நம்ம இந்த பாஸ் எப்படின்னா ஒண்ணு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். எப்படின்னா இப்போ த்ரூ பாஸ் போட்டால் டபுள் டச் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இந்த இந்த பாஸ் போடுறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? இருங்க இருங்க, எக்ஸ் பாஸ் எப்படின்னா நார்மல் பாஸ் போடுறோம்ல, அது போட டபுள் டச் பண்ணலாம். இங்க பாரு, நான் சொல்றேன், அது எடுத்துக்காட்டு தான். பிராக்டிஸ் மேட்ச் தாங்க. நான் வந்து துண்ணி நீ பெரிய புளுத்தி மாதிரி இருக்கு, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு சீனா போட்டுக்கிட்டு இருக்காரா? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு படத்தை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே சிப்பு போட்டு விளையாடுறாப்ல தம்பி. டைரக்ஷன் பாஸ் அப்ப பண்ணலாம். டைரக்ட் அதான் ப்ரோ. அது எப்படின்னா கரெக்டா எக்ஸ் நம்ம நார்மல் பாஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நல்லா புரிஞ்சுட்டேன் ப்ரோ. எல்லாத்தையும் நான் சொன்னேன்ல, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. அப்படிதான் அவனுங்க இவ்வளவு லேக்லாம் இருக்க மாட்டானுங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துருவான். சொன்னாலே அங்க பாருங்க, இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாருங்க, இங்க பாருங்க லேக பாத்தீங்களா? ஆனாலும் அடிப்போம். டிப்பாஸ் போற அளவுக்குலாம் அவனுக்கு இது அதான் மூளை கெட்டவனுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ, நான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க. பாத்தீங்களா, இதுதான் பண்ணுவானு. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Rui Costa, and he's on his way, and the shot, and again. Oh, the ball's run loose here. Oh, what has happened here? It's a goal kick. லைட்டா ரெண்டு கத்து வச்சுக்கிறானுங்க ப்ரோ. கத்து வச்சுக்கிட்டு அவனுங்க ஷாட் இதை பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. ஏமர் பாய் வாங்க, இல்ல ரிசீவ் பண்ணும்போது ஓகே ஓகே. ரிசீவ் பண்ணும்போது கூட ரிசீவ் பண்ண அதான் கரெக்ட் சேகர் ப்ரோ. அந்த ரிசீவ் பண்றப்ப பண்றதுதான் மேட்ரு. இப்போ இவர் பண்ணுவாரு நம்ம ஆளு, நம்ம யாரு? And he's heaved it away. No, that's been intercepted. Neymar aims beyond the defense. Goes for a shot. எல்லாத்தையும் தடுப்பானுங்க ப்ரோ. அதான் நான் சொன்னேன்ல, எல்லாத்தையும் தடுப்பானுங்க. பாருங்க, இந்த நாய்க்கு இந்த பாஸே போடுறதில்ல. இதெல்லாம் டபுள் டச் பண்ண வந்திருக்கனா நம்புவீங்களா நீங்க? அவ்வளவுதான், அப்படிதான். இங்க பாருங்க, tries to play it through. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And they're not going to make any further progress now. He's going to be disappointed with that. Now it's Neymar, and it's Pedri. Hullet. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Well, that's a booking. Always looked it. Yeah, plenty of jostling in that box. They just need a good delivery. It's a pretty loose pass. It is a corner. Corner number 2 then. ஏமர் பாய் என்னாச்சு? ஒர்க் எதுவும் கிடைச்சா? யார் ப்ரோ? நவீன். And now they can spring out of defense. Now it's Messi. Nicely weighted ball. Oh, that's a key interception. O'Shea.
Rummenigge. Cruyff. And it's Messi. Now it's Neymar. No, not quite on the same wavelength. Neymar. Albert Ferrer, too strong for his opponent there. Well, that looks a decent ball. He's been... Takes a shot! And it's there! And the lead is extended still further. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get and the shot! Off the post! And that's another good win of the ball. Well, he got rid because he was under pressure. Neymar going face-to-face with his great rival. Now then, clash of the egos. Oh, that's neat. That's a good run down the left. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Maldini does well to get it back. Maldini. That has been slung wide. Costa Curta spots it and intercepts. Oh no, no circumventing this opponent. பெஸ்ட் தமிழ் நவீன் பெஸ்ட் தமிழ் சூப்பரா பண்ணுவாரு. கரெக்டா அந்த பாலை ரிசீவ் பண்ணி நான் இப்ப பண்ண பாத்தீங்களா? அதுக்கெல்லாம் ப்ரோ ஆகணும் ப்ரோ. ப்ரோனா ஒரு 2 சீசன் பார்க்கணும். Colorado Springs Neenga. can really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And he's intervened well there. He's been shapes to shoot. Oh, brilliant save. என்ன பண்ணுவாரு? ப்ரோ டபுள் டச் ப்ரோ, டபுள் டச். Cruyff conjures time and space where few can. Messi, that's a sharp pass. Pele gets through and it's Pele. விடா தாவுன்னு தாவறான், ஆனா ஒரு பால கூட தடுக்க மாட்டான். தாயோலி விடா. Results no longer in doubt. It's just about how many. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles. ஒரு வீக் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, அடுத்த வீக் அப்படியே சொதப்பான ப்ரோ. Things looking so easy, almost too easy here. Oh, that's wonderful alertness. And that's that. Well, that was அது ஈஸி தான் ப்ரோ. நீங்க ப்ரோ அது மொபைல்ல கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் போல இருக்கு. இந்த ஜாய்ஸ்டிக்க கரெக்ட்டா பிடிக்கணும் ப்ரோ. அப்பதான் ப்ரோ வருது. பா 31 போடு கொனாமி போடுறா. 31 போடுறா. அவர் பண்ணுவாரு, ஆனா டைமிங்ல பண்ண மாட்டாரு. ஆனா பண்ணுவாரு ப்ரோ, சூப்பரா பண்ணுவாரு ப்ரோ. ப்ரோ எல்லா மேட்சும் எடுத்து கொடுக்காத பாஸ் ப்ரோ, ஆனா சூப்பரா பண்ணுவார் அவர். அது கூட நம்ம எனக்கு பண்ண தெரியல, உங்களுக்கு கூட பண்ண தெரியலாம். எனக்கு பண்ண தெரியல. டைரக்ஷன் தான், நீங்க சொல்ற மாதிரி டைரக்ஷன் மேட்டர்ஸ் ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா 4 பேர் பாக்குறீங்க. எத்தனை லைக்? 7 லைக். நன்றி. 7 லைக் வந்துருச்சு. சேகர் ப்ரோ நீங்க போறப்ப சொல்லுங்க, போயிட்டு நம்ம ஒரு டி-ஷர்ட்டை பார்சல் பண்ணி விடுங்க. ப்ரோ இன்னும் இருக்கிறதுலே பயங்கரமான எஃபெக்டிவ் எது தெரியுமா ப்ரோ? எப்படின்னா டபுள் டச் பண்ணியே ஷார்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே சூப்பர் கேன்சல். அந்த எஃபெக்ட் அதை வந்து தடுக்கவே முடியாதான் எவனாலையும். ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கான்.
ஏன்னா கோப்பையெல்லாம் வச்சிருக்கான், பெரிய ஆளா இருக்கணும். அதை நீங்க பார்த்தேன் ப்ரோ, ஒருத்தன் வீடியோ போட்டிருந்தான், முரட்டுத்தனமா விளாடுறான் ப்ரோ. டிடி பூம் பண்ணி பாருங்க. ஓகே ப்ரோ, டபுள் டச் பண்ணி பாருங்க. இது எப்படி நான் இப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. இதை வந்து இந்த டைரக்ஷன் பார்த்து வைக்கணும். இப்போ இதை மேலே தள்ளனா இது சைடில் தள்ளணும், இதை கீழே தள்ளனா இது சைடில் தள்ளணும், இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி டைரக்ஷன் பார்த்து வைக்கணும். அதுதான் கரெக்டாக வைக்கணும் ப்ரோ. அதை வச்சா சூப்பராக இருக்கும். ஷூட் கேன்சலே இப்போ கற்றுக்க ப்ரோ. அவன் பயங்கரமாக நாட்டான் பாஸ் ப்ரோ. எப்படின்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்கான், டபுள் டச் பண்ணி ஷார்ட் அடிக்கிறான். ஷார்ட் அடிக்கிற மாதிரி பவர் ஏற்றி அதுக்கப்புறம் நார்மலாக விட்டு ஒரு டபுள் டச் பண்ணி ஒரு ஸ்கோர் அடிக்கிறான். அப்பா முடியல ப்ரோ, பயங்கரமா விளாடுறாங்க. இல்ல அவன் வந்து அந்த அந்த ஜாய்ஸ்டிக்ல எவ்வளவு பண்றான் பாருங்க. ஒரு டபுள் டச், ஒரு ஃபேக் கேன்சல், ஒரு இன்னொரு டபுள் டச், ஒரு ஷாட், வெறியா பண்றான். ஆனா ஏஐ மேட்சுக்குள்ள பண்றானா டிவிஷன்ல பண்றானான்னு தெரியல. ஆனா டிவிஷன்ல பண்றவங்களும் இருக்கானுங்களா, அப்ப அது உண்மையா தானே இருக்கு. டிவிஷன் வந்து டிஃபரெண்ட் ப்ரோ. ஆனா உண்மையா And we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, this lad, Dominic Szoboszlai, is someone I'm going to keep an eye on here. I like the fact that he's one of the cleanest strikers of the ball, which really shows in both his passing and his attempts at goal. And I can see him drifting in and out, receiving the ball, driving forward into those half spaces and looking to deliver the key. இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இந்த ஜாய்ஸ்டிக் கரெக்ட்டா பிடிக்கணும் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. அத மட்டும் நம்ம பிடிச்சி நம்ம தான் ப்ரோ ஆலிங்க. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. எப்படி ஓடுறான். Messi has a look inside the box. He's picked his way through. உதறான்டா. உதக்கிறான் ப்ரோ போட்டு உதவதன். நம்ம டபுள் டச் மட்டும் மாஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க ப்ரோ. அது முட்டுங்கடா மாடு முட்ற மாதிரி. Costa Curta. That's good play. Pedri. Pedri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he பாருங்க ஸ்கில்ல. closely marshaled. காமக்கா. Opts for safety. And he's managed to get free. Szoboszlai. It has been a rather gentle affair so far. Messi powering forward here. Right card. Now Costa. Division 2 full smart assist தாயொலினா. Division 2 full Division 1 மட்டும் தான் நல்லா வரானுங்க. ஆனா அதுலயே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாறன கொடுத்து விட்டுறாங்க. டிவிஷன் 1 பிளேயர் கனெக்ட் ஆனா தடுக்க முடியாது. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence this game's just drifted. Not the most accurate pass. Right card. போனவால எக்ஸாக்ட். It's 2-a. போட்டுதான். Portugal clearly are trying to establish themselves as a team that like It's விடா அடிச்சான்டா ஒரு வழியா. Who's going to get there? Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. 2-a. ஒருவேளை இன்னைக்கு இங்கே டைமிங் இது தெரிஞ்சா. He's had a fair tumble under that challenge. Rijkaard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up and quickly. முதல்ல வந்து இத பண்ணனும் bro. ஆக்சிலரேஷனே ஃபுல்லா விட கூடாது. ஆக்சிலரேஷன் அப்படி அழுத்துவேன், அதுதான் பிரச்சனை. Conte. Oh, easy pickings there. And they're not going to make any further progress now. He has found the way through. He won't be happy with that one. O'Shea. And it's Messi. Rummenigge.
That's very neat. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி தான் ஆப்பனன்ட் பால் போடணும். Do it. A lot of space. எப்படி வித்தையெல்லாம் பயங்கரமா வித்தை காமிச்சாங்க போட்டேன் பாத்தீங்களா பால. இதுதான் பஞ்சாயத்து. Nicely weighted ball. இந்த எக்ஸ் பாக்ஸுக்கு ஆளே இருக்க மாட்டானு. Oh, that's fabulous. And he's there to retrieve it. O'Shea. No. ப்ரோ எவனும் வர மாட்டாங்க ப்ரோ. Costa Corta. ஏன் அவனே விளையாண்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. பினாமினல் பாஸ். அவ்வளவுதான். ப்ரோ இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணுவேன் நான். வித்தை ரொம்ப காட்டுவேன். ஆனா The pass is intercepted. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல டபுள் டச் பண்ணா இப்படி வந்துருது நமக்கு. Raul. அபுபாய் வாங்க 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 அபுபாய். Cafu has it in a ஒத்தல wide position. குத்திட்டான்டா. It's a mighty effort. Smashing delivery. ட்ரைனிங் போங்க பொறுமையா ஒரு 10 வாட்டி பண்ணி பாருங்க. Really sharp. அப்புறம் ஃப்ளோ கிடைக்கும். ஆமா 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 கண்டிப்பா ப்ரோ. கண்டிப்பா பாஸ் ப்ரோ. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதுதான் ப்ரோ. அதுதான் பண்றேன். அதுக்காக தான் நான் வந்து இப்ப இவனுங்களை கத்துக்கிட்டா மட்டும் என்னத்த பண்ண போறானுங்கன்றதுதான். ஆனா இந்த பெரிய குட்டி பாருலாம் இவன் வந்தாலும் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. அவனுக்கு எப்படி அடிக்கிறானுங்க அப்ப மாட்டசிஸ் இருந்தாலும் போடுறானுங்க. ஆனா அவனுங்களே தடுமாறுறானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப மாட்டசிஸ் தடுத்து நிப்பாடுங்கடா கொனாமி அப்படின்ற மாதிரி விஷயம். And here's the chance to counter. கண்ணுக்கு தெரியாத பாசா நம்ம கரெக்டா போடுவோம். நம்ம கணக்கு தான் அவளுக்கு. Conte. Raul. மொட்டத்தாயலி ஓடுறா. That is Conte. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. டிக்கெட்டை காப்பாட்டான் ப்ரோ. Time here. ஸ்ட்ரைக்கரையா எப்படி இருக்கீங்க? நான் ஸ்ட்ரைக்கரையாக்கு Where we started. கட்டி புடி வைத்தியெல்லாம் நடக்குது. Both managers to mull over here. How would you review the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to நான் எதுக்கு உளிக்கிட்ட வச்சிருக்கேனாலே need to play ரோஸ் பிரீமியர் ப்ரோ அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது and a lot தலைவனுக்கு ரூனிக்கு என்ன ப்ரோ இருக்கு? இது ஸ்கில் ரோஸ் பிரீமியரா? Neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. ரூனிக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கு? Número 3, número 5, And we're underway again. número 14. Club America Número really 26. can count themselves lucky not to be behind at half time. Couldn't really work out what they were trying to do. ஆமா. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Rijkaard is the பாருங்க தூக்கி சொல்லிட்டான் பாருங்க. ஓவனா அம்மா நான் மோசமான ஆளு ப்ரோ. Cafu, just like so many of his contemporaries, is proving very good. 4 பேர் எப்பறா 4 பேர் வருவீங்க? Club America do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Rummenigge finds himself offside. டபுள் இல்ல ட்ரிபிள்ல பண்ணிட்டு பாஸ் தூக்கி போ ஆஃப் வரீங்களா ஜான் ப்ரோ? அந்த இலை அதுதான் ப்ரோ. அந்த இடத்துல ஆள் கிடைக்கல ப்ரோ எனக்கு. எல்லா ஆளும் பாக்ஸ்குள்ள போயிட்டானுங்க நான் பண்ண ட்ரிபிளுக்கு. Doué ஏன்னா அவனை ஒருத்தனை வச்சு தான் நம்பி போற மாதிரி இருக்கு. played back. Oh, now here's an interesting matchup. முடிச்சிட்டான்டா. Kicking ball. Shapes to shoot. What a wonderful goal. Boom. There we go. And it couldn't be much better. He was born. அவன் இப்பயே போனா நமக்கு இது தருவானுங்க. He's just managed the apple on top of the tree. Just so calm under pressure, and he managed to பாத்தீங்களா find எப்படி a அவனுக்கு fine finish. Owen demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Portugal are in front now. ஓயே வந்து பிடிச்சுடா. Surely. என்னால திருப்பி அடக்க முடியல. அதான் கமன் சரி பிளேயர் கிட்ட வர விட்டு ஷார்ட் டச் ப்ரோ. பிளேயர் கிட்ட வரக்கட்டும் 1008 லேக் போடுறானுங்களே பாஸ் ப்ரோ. And it's time for them to பிளேயரே பக்கத்துல வந்தாலே லேக் தான் நமக்குலாம். பாருங்க Pass, but ஏய் என்னடா வர America are looking to go forward now. வரா Messi. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and ஏண்டா பேட்ரிக் அவன 10 கோடி கொடுத்து வாங்குனதுக்கு This is a really கூத்த காமிச்சிட்டு இருக்கு. approach. a lucky break would certainly help their cause now.
Pedri. Now this could be a chance. Look at the space here. Oh, lovely feet. He is such a good mover. Neither of these two want to come off second best. Well, Hey. this is intriguing. Messi stood his ground strongly. Now, can they get him away? And the shot! And the keeper has reacted. ப்ரோ என்னைய பக்கத்துலயே வர மாட்டான் ப்ரோ அவன். Looked sharp there, didn't he? That's very well played. நானே எதனாவது பண்ணி பக்கத்துல வருவான் அப்படியே ஒரு Not pretty, but it gets the job done. That's a lovely pass. Nice control. ஆங்கிள கான்டாக்ட் கொடுத்தீடா. And now they can spring out of defense. இங்க பாருங்க ப்ரோ என்னென்னமோ வித்த காட்டுறான் ப்ரோ. Soboslai. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. லாஸ்ட் கோத்தா வச்சுனா கோல் போட பார்க்கறான் பாருங்க அவன். அவனுக்கு L1 பாக்ஸ் போட்டு கொண்டு வரான் பாருங்க. இங்க பாருங்க பாஸா பாருங்க அடியா பாருங்க. And that is doing By no Beanie. harm at all. He just didn't catch that one right, and he knows it. அரே Club America do have அவ்வளவுதான். options இவனுங்க available on ஒரு the bench. கூதியும் பண்ண மாட்டானு. To go that way. Doué looking to penetrate opposition lines. ஏய் எப்பறா அது? They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எவனுமே வர மாட்டானு. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றது? நானும் எப்படியாச்சும் ட்ரை பண்ணி போடலாம்னு பாக்குற பாஸ் தான் ப்ரோ நமக்கு வரவே மாட்டேங்குது. ப்ரோ தூக்கி தருவேனா? கரெக்டான சொர்வல் பட் ஆனா நெட்டுக்குள்ள செஞ்சான். Portugal finding their passes. பாத்தீங்களா அவன் பண்றத? Ball played for Rijkaard. ப்ரோ அவனுக்கு விளையாடவே தெரியல ப்ரோ. அவனே சும்மா குத்து மதிப்பா பாஸ் போட்டுருக்கான் ப்ரோ. அவன்கிட்ட போய் அடி வாங்கி செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் ஒண்ணுனா Looking for the run. And now the breakaway. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. டேய் எங்கடா ஓடுற ரூனி? Oh, just lacked a decent finish. I thought it was a really good break. No shortage of taste Oh, or டபுள் intensity. டச் வச்சு விளையாண்டனா That's சுத்தம். required when on the counter attack. And he's had it nicked away. காரமே Now it's Rooney. Rooney going face to face with his great rival. Conte. Raul. That's a வாய்ப்பேல இங்க பாரு கேப். And it's Soboslai. சபஸ்லாய் இல்ல ப்ரோ 2 செகண்ட் முன்னாடி வச்சு ஆடிட்டு இருந்தேன். இப்பதான் 2 செகண்ட் கம்மிட். Really easy on the eye. Now then the ball's coming. ப்ரோ கேம் நம்ம ஃபேவர் கிடையாது. அங்க Cafu. பாஸ் பாருங்க எப்படினா மாதிரி பாஸ்லாம் போறானுங்க பாருங்க ப்ரோ. ஸ்கில்ல பாருங்க ப்ரோ அவன்ட்ட. Out towards the flank. Well seen. Saw that coming. He read that really எந்த பாலாச்சும் என்கிட்ட பாருங்க. எந்த பாலாச்சும் என்கிட்ட வருதான்னு பாருங்க. ஃபேவரா Pedri. ப்ரோ ஆளே இல்ல ப்ரோ எனக்கு. Oh, that's எனக்கு superb. தெரியும். நான் பெட்ரி லூசு புதி எதுக்கு பின்னாடி ஓடுன்னு தெரியல. Claimed. It's a loose ball. Soboslai. He's tried one. And that பாக்ஸின பாக்ஸ் கடச்சா ஆடுங்க. பாக்ஸின பாக்ஸ் இருக்கு. நம்ம எரிக் கேண்டனா இருக்கா. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really ஸோ நானும் ரேங்க் புஷ்லாம் கிடையாது ப்ரோ. பண்ணுங்க இப்படி ப்ரோ ஒரு அப்டேட் 4 நாள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு கரெக்டா விளையாண்டு இது பண்றேன் ப்ரோ. அடுத்த நாள் ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்து ஏதோ பண்ணி விடுறானுங்க. இது என்னன்னே தெரியல எனக்கு. கஷ்டப்பட்டு ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்து இது பண்றானுங்க. அடுத்த நாள் வந்து அசால்ட்டா போடுறான். பாருங்க இப்ப வந்து இது டபுள் டச். இது டபுள் டச் இல்ல, இது டபுள் டச். இங்க பண்றான் பாருங்க. நான் அவனே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இப்படியா, எப்படியா இந்த இடத்துல எப்படா பண்றது? லெஃப்ட் சைடு எப்படி ப்ரோ? இப்படியா
ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ? இந்த இடத்துல இந்த சைடு நம்மளால பண்ண முடியல ப்ரோ. இப்ப பாருங்களேன், இங்கே இதுதான் பண்றீங்க. பாக்ஸ்குள்ள எப்படி ஃபேக் ஷாட்டு? ஃபேக் ஷாட்டை ரன்னிங் டைரக்ஷன்ல கொடுங்க அப்படி. ப்ரோ இதுக்கெல்லாம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க அப்படியே நம்ம இந்த சைடு கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ இருங்களேன். இந்த சைடு இறக்குறது கத்துக்கிட்டேன். அப்ப அந்த சைடு தான் நம்ம கத்துக்கணும். அதான் ப்ரோ இந்த ஆங்கிள் நல்லா இருக்கு. ப்ரோ காட்டுறேன் ப்ரோ. இப்ப இந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன பண்றது? மேல மேல நான் ஒரு ஆங்கிளுக்கு இப்படி பண்றான். அந்த ஆங்கிள் கரெக்டா வருது ப்ரோ, இந்த ஆங்கிள் வரல ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்து. அப்ப ப்ரோ இந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து இப்படி இறக்குறதான் ப்ரோ. ரெண்டையுமே கீழே இறக்கி விட்டுருங்க அவ்வளவுதான். அந்த சைடு அந்த சைடு இப்படி இந்த இந்த சைடு இருக்குல்ல, இந்த சைடு இப்படி கீழே அவ்வளவுதான். இந்த ஆங்கிளுக்கு நெய்மார் சைட்ல இருந்து பார்த்தா அந்த ஆங்கிள் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இப்ப இந்த ஆங்கிள் இருந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அந்த சைடு திருப்பி அந்த டைரக்ஷன்ல ஜாய்ஸ்டிக் மூவ் பண்ணுங்க. சரி bro. அந்த சைடு திருப்பியா எல்லாம் இப்படி ஓடிறப்ப ஓகே ப்ரோ. இந்த சைட்ல இருந்து ஓடி ரைட் சைட்ல இருந்து ஓகே, லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ஓடிறப்ப சரி, லெஃப்ட் சைட்ல ஓகே, ரைட் சைட்ல இருந்து ஓடிறப்ப என்ன பண்ணுங்க? நிறைய எடுத்துக்கணும் ப்ரோ, என்ன பண்றது? இந்த மேந்தி சாச்சா சத்தமானி முத்தமானி சத்தமானி வா எடுத்துக்கலாம் கைஸ். என்னடா உன்கே போயிடுச்சு அதுக்குள்ள? இந்த வீடியோ 2K வா? டேஷ் பட்டன் ரன் பிளஸ் பிளஸ் பிளேயர் ரன்னிங் டைரக்ஷன் டபுள் டச்சு ரைட்ல ரைட்டாங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓ R3 7. ஓகே ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. R3 R3 7 o'clock. R3 7 o'clock இருக்கு ப்ரோ கீழே. ஆனா இதை ட்ரை பண்ணி லெஃப்ட் சைடுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ப்ரோ. ரைட் சைடுல நான் போட்டோ இதை வச்சிருந்தேன், அந்த பிக் வச்சிருந்தேன் எப்படி இது பண்றது. ஆனா இந்த சைடுக்கு என்ன பண்றதுன்னு என்னால இதுவே பண்ண முடியும்.
இதுல மட்டும் நம்ம மாஸ்டர் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க guys. டாப் 1000 போய் வந்துடலாம். மலைப்பூக்குள்ள ஒரு சொட்டு தேடல் ஆடுவாங்க. மண்டபம் என்ன பண்றா ப்ரோ? மண்டபம் என்ன லைவ் போட்டுருக்கா அப்படியா? லைவுக்கே போல ப்ரோ, டேரக்டா வந்துட்டேன். Oh, what a டேரக்டா தான் set ஆஃபீஸ் it is. விட்டேன். The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. கிமிச்சு இறக்கி விடுவாங்க guys. கிமிச்சு அவ்வளோதான். இனிமேட்டு கிமிச்சு தான் ஃபுல்லா. ஃபுல்லா கிமிச்சு தான். இதான் கிடையாது. விடாலாம் அவ்வளோதான். இந்த சீசன் முடிஞ்ச அளவுக்கு போயாச்சு. போனதுக்கு அப்புறம் கிமிச்சு இருக்கு. So it's down to business here. In a system like this, Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. அங்க பாருங்க, நான் எப்ப பண்றேன் அவன் ப்ரோ நம்மள நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ, நம்ம தமிழ்நாட்டு சர்வருக்கு கொடுத்தாதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. In the end they found themselves penned in, nowhere to go. இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு சர்வர் வந்து நல்லா இருந்தா நான் எப்ப பண்றேன் அவன் எப்ப பண்றான். பன்னோடைய காலேஜ் கவட்டை வச்சு வாங்கிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. இதா டபுள் டச் பண்றதுலாம் ஒன்றும் பெரிய சாதனை கிடையாது ப்ரோ. நான் எப்பயோ பண்றேன், அவன் எப்பயோ பண்றான் ப்ரோ. அப்படி ப்ரோ fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And Messi! No mistake! நான் பிளிட்ஸ் உழுவுது. It's remarkable, all square in a matter of moments. Yes, பிளிட்ஸ் a really fine spell, which for me deserved that equalizer. ப்ரோ how is this possible ப்ரோ? ரூமனி 97 ஆக்சலரேஷன் 97 ஸ்பீட்ரா. எப்பறா உன்னால அது ஓட முடியல, எடுக்க முடியல நம்ப சொல்றேடா. Club America grab the equalizer and we're all square. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a ப்ரோ எல்லா கப்பையும் தாண்டி போய் ப்ரோ. definitely up now. There's the header. நான் எல்லா கப்பையும் தாண்டி போய். பேசி சொல்லிட்டானா? வணக்கம் ப்ரோ. மகன் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. That's a cute ball. Nice interception. His positioning was spot on. And that's put paid to a promising move. Ricci. Oh, this is a terrific run. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, he's going to be disappointed with that. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. He's having a shot! Decent strike, kept it fizzing low. Dash பண்ண ஆக்சுவலா என்னன்னு பாருங்க. Dash plus player அது இருங்க ஒரே. Man City dash வந்து R2 R2 plus player run. ப்ரோ அப்ப R2 னா ப்ரோ டேஷ்னா R2 R2 தான் player ரன்னிங்கா இருக்கான். இதுதான் player ரன்னிங். And it's Messi. Tries to play it through. Messi is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. In
Engages and forces him off the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Neymar is someone Bro, who's always looking to catch the eye. காலை வைக்க விட மாட்டறான் bro. காலை வச்சோனே புடிச்சறானுங்க bro. Intercepts the throw. That's well read. Just coming up to the 30-minute mark. Knocks it into space. Mignon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, the chip pass hasn't quite come off. O'Shea. It's a decent chance to counter-attack. Neymar. Lovely pass, but can he get there? Nicely weighted ball. And he cuts out the supply. He's being chased here by an unwelcome guest. Neymar going face-to-face with his great rival. Club America have rung the changes already. They could have pulled Pedri! Bro, Pedri எவ்வளவு அடிச்சான்? Fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly. ஆமா bro, அதான் bro. தான் நியூ இயர் வந்து நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். பெட்ரி எவ்வளவு அடிச்சாலும் தடுக்கறானுங்க bro. நீ பெட்ரிக்கு 150 கிக் பவர் கொடுத்திருக்கேன். Pedri crosses. Barcelona are looking to go forward now. It's Neymar! It's loose and there's a race. Oh, he's been caught napping. Costa Curta could try cutting inside here. நின்டான். Big chance! And it's come back out to ஐயோ யாரா அவன்? Can he get on the end of this? Oh, he's burst through. That's just Bro, safe and simple. என்ன bro நடக்குது இங்க? The referee is shaking his head. Tries to pass it through. அட போத்தா. Hazard. Chance for a shot. And the keeper couldn't hold it. Bro, A decent effort. என்ன bro எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறான்? யாரு bro கோல் கீப்பர்? இவ்வளவு நல்ல கோல், தங்கமான கோல் கீப்பர் மை. இந்த ஸ்குவாட வச்சா bro டபுள் டச் யூஸ் பண்ணு bro against this kind of player. bro யூஸ் பண்ணா நமக்கு lag ஆகுது bro, யூஸ் பண்ண முடியலையே. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And we are already promptly back underway. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Maldini. Pedri. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Barcelona can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Neither of these two want to come off second best. Now it's Pedri. Well, that pass isn't the best. And here's Messi. In with the challenge. And here's Messi. Oh, such a clever touch. And he's managed to get free. Hangs one in. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. It's a good run down the right. Played into space. Oh, that's well spotted. And that's the end of that. It all started well enough. He's a sharp little ball here. Gets a good foot in there. Oh, that is a nice touch. He has found a way through.
Oh, the defence just about came out on top, but They they mara were so matran, bro. contested. And he's intervened well there. Pedri. And it's Hullet. Hullet. Oh, that's fabulous. No, it's not getting there. A reprieve, albeit perhaps momentary. O'Shea produces the perfect tackle there. Neymar looking for the run. And the pass is intercepted. Messi running with the ball. That has not gone well. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that is Bro, seriously? Bergomi calmly anticipates. Club America do have options available on the bench if they want to go that way. And here's Hullet. Rummenigge receives, shapes to shoot. அவ்வளவுதான்டா டேய். Great build up. Bro, stop holding the sprint button, bro, while receiving them. Makes life so much easier when you புரியல have bro? people who are willing to go நான் beyond சொல்றீங்க the bro, defense stop line. holding the stop holdா இதே பண்ண சொல்லிடுறீங்களா? ஓடுறப்ப ஸ்பிரிண்ட் அழுத்த வேணாம்னு சொல்றீங்களா இல்ல அழுத்த சொல்றீங்களா? And now a sudden chance to counter. Well, the ball's gone astray. Alexander-Arnold. Great vision. Whatever happens, that's the kind of movement which raises Neymar. hope. Well, he got rid because he was under pressure. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Pass is just off target. Costa Curta. They've got to make this nice and quick. That'll be a throw-in. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 17, Okazaki, ப்ரோ எவ்வளவு வாட்டி ப்ரோ அடிக்கிறது அவனை அப்பா serán sustituidos por el dorsal அடிச்சு அவனை முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ தனியாக அம்புட்டு அடி ப்ரோ Jordan Henderson. பளிர் பளிர்னு வச்சேன் ப்ரோ ஆனால் ஒன்று கூட செட் ஆகலையே மார்டின்ஸ் பேசாம யூஸ் பண்ணுவோம் மாதிரி Pedri. Oh, easy pickings there. Cantona. He's played it long. Changes him with that pass. Club America will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Pedri really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Oh, delicate. Marmoush! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defense, and it could ப்ரைஸ் well பண்ணி be நின்று வேடிக்கை easy to பார்த்துக்கிட்டு miss. இருக்கான் என்ன Might பண்ண be done சொல்றீங்க here, பாப்போம் Dieter. I don't see there being enough time for them to try again. Cantona! பாடி Yes! எப்பா என்ன ப்ரோ எவ்வளோ வாட்டி ப்ரோ அடிச்சேன் எம்மா Could well be it! சான்ஸே இல்லை ப்ரோ The movement தெரிஞ்ச சரியான மேட்ச் ப்ரோ the finish இதெல்லாம் sumptuous. Club America are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing Yeah. there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the ஐயோ manager's பண்ணா claiming ப்ரோ assist ஸ்கில் here. ஏன் ப்ரோ பண்ண மாட்டானுங்க
Having turned the game. And that is ப்ரோ as far as it லிட்டரலா goes. அவ்வளோ வாட்டி அடிச்சான் ப்ரோ. தெரியுதுல எத்தனை சேவ்? 7 அடியா? 7 அடி ஒரட்டடி. ஒரு பாயிண்ட். திரும்பி போக முடியுமான்னு தான் தெரியல guys. ஷோ போடி. ஒன்லி 3 ஸ்டார் டவராடா ப்ரோ? டிவிஷன் 3 2ல வந்து 3 ஸ்டார் கவர் தான் ப்ரோ கொடுக்குறாங்க. டிவிஷன் 3ல கூட நல்லா தரானு. டிவிஷன் 1ல கூட நோ மணி ஐ எம் எஃப்டி. காலப்பூ புட்டுக்குள்ள ஒரு சொந்தத்தேனா நான் தேடாயில கை ஆனா வலிக்குது ப்ரோ. ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கைக்கு. பா நான் இந்த சைடு எனக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் ப்ரோ. இது வெர்ஜில் வாண்டைக்கு இந்த சைடு கொஞ்சம் ஃப்ரீ தான் நமக்கு. பேபி பேபி நச்சாவே பேட்டர் பியராக்கு லைட்டா பேலன்ஸ் தான் ப்ரோ மிஸ் ஆகுது. 10 காலு நல்லா தான் இருக்கான். இன்னும் நம்மளோடது கொடுக்கணும் ப்ரோ டிஃபெண்ட். அப்போ நல்லா இருக்கும். Well, what a scene we have here. There's a real respect and buzz in the stadium, and the players on the pitch any minute now. Well, it is quite an atmosphere here in the Mexican capital. That is what greets us whenever the nation's most decorated club is playing here. So off we go then. You know, for me, Peter, there's a deep-lying playmaker out there who's as good as it comes. Pep Guardiola, as composed as he is clever, he always acts as the key pivot in forming attack after attack. Yeah, he's a bit of a manager on the pitch. Well, astute is the word. That's no joy this time. Chance, surely! They've scored! Well, இவனுங்க வரவன் எனக்கு உண்மையாவே புரியல என்னமோ நடக்குதுன்னு. instinct for doing this is incredible. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Boca Juniors are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. And the shots! Oh. Nearly, but nearly is nothing. I think his face smacks of disbelief as opposed to disappointment. He thought he was about to score. Club America. Bullying in the game for either side, actually. Pullet will not. He's having a go, and that is high. Pullet most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. And claimed it back swiftly. Rummenigge. Now it's Messi. Hey, seriously da. Cracking ball. Hey. He's away. Hey. Ayyo, bro, smart. Not one, but Bro, literally smart assist கொல்றானுங்க bro. that really is. தடிடா கொஞ்சமாச்சியும். His own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite.
Boca Juniors are sitting pretty. 2-0 up. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Decent chance! Well, now it's a race for the ball. Tries to get it clear. Bye, வேற பாயிண்டே கிடைக்க மாட்டேன்டா பாய் இவனுங்க போங்க பாய். We expected better and so did he. Close. Can he finish? That's a lovely neat pass. Bergomi gets across to intercept that. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Okazaki with a definite foul there. Hello? Hello? Hello, சொல்லுங்க யாரு? புரியல bro. Green பர்சா. Green-ஆ? சொல்லுங்க சார். எங்க எது காரைக்கால்கா? ஆமா 11th கிளாஸ் ஆமா சார். நான் தான் சார் அட்மின் நீங்க வாங்க. ஆமா இல்ல பேக்கப் இஷ்யூ தான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல நிக்க மாட்டேன். ஆமா நாளைக்கு வந்து பாக்குறீங்களா சார்? ஓகே சார் நாளைக்கு வந்து எனக்கு கால் பண்ணுங்க. ஓகே சார் ஓகே தேங்க்ஸ். என் நேம் ஜோன்ஸ். ஆமா அங்க வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா சொல்லிடுவாங்க. ஓகே 11th கிளாஸ் அந்த சாஃப்ட் ஐஸ்கிரீம் தெரியுமா உங்களுக்கு? சாஃப்ட் சரி நீங்க வந்து கூட கால் பண்ணுங்க சார் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே Neymar. Oh, super find. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Can he get on the end of this? Nicely aimed pass. Ambitious ball here. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Boca Juniors clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now this could be a chance. Boca Juniors have got it back and they'll have it. He's having a shot! Nesta attempts a clearance. Messi. Now it's Hullet. Rummenigge. Neymar shapes to shoot. He scored. சாரி ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ விதார் ப்ரோ வாங்க 3 பாயிண்ட்ஸ் போனாலே நம்ம நடக்கும் ஐயா. சரி ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ குடுக்குறானுங்க ரொம்ப கடுப்பாகுது. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. உங்களுக்கு 4 பாயிண்ட் வருதா? We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. ஒட்டா நல்லா ஆடுறான். Okazaki, Fernando Torres. Club America are in need of a lift as we head up towards the break. Neymar going face to face with his great rival, and he's being shifted off it. Oh, good looking ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. இது பாயிண்ட் போனாலே நான் அப்புறம் எவ்வளவு மேட்ச் ப்ரோ அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பீங்க கடுப்பா இருக்காது? Have their second corner now. He has a look up. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Costa Curta. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That is good alertness. And the pass is intercepted. Rijkaard. Now it's Torres. Now he's got space here. That ball looks a good one. Schmeichel claims comfortably. No luck with that dink over the top. He shifted it to the flank. Threads one in. Pedri. Now it's Messi. And he's intervened well there.
There's the whistle for half time. So we have here a மோரோவர் நீங்க டிவிஷன் 1 போன அப்புறம் நான் ரீலீஸ் கடப்பான் இப்படியே இருந்தா அதான் ஓகே ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இல்லனாலும் கடப்பானே ப்ரோ 50000க்குள்ள இருந்தா போதுமே அப்ப ப்ரோ எவ்வளவுக்குள்ள வேணும் எத்தனைக்குள்ள இருக்கணும் 50000க்குள்ள இருந்தா போதும்ல ஐயோ அவருக்கு கிடைக்காம போயிட போகுது ப்ரோ கடைசியில நான் ஆப்சர் அத்தாஜி காலாண்டு ரீலீஸ் வாங்கி கொடுத்துருவோம் நம்ம ஆளுக்கு பாவம் வெறுப்பாயிர போறாரு வேண்டா நீ ஓன்ட்ட கொடுத்ததுக்கு நீ நல்லா செஞ்சுட்டடா அப்படின்னு Cambio. 50k குள்ள தான் ஓகே ஓகே இந்த பையலாம் So off we go once more. ஆனா அதான் கஷ்டமா இருக்கு ஸ்டாப் பண்ற கூட போயிடலாம் போல இருக்கு 50k குள்ள இருக்குது ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கு அவுட் I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. It's come through and he's had a quick look inside. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Well, the idea was a good one. The execution not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Cute ball now, how can he reach it? Dealt with nicely by the defence. And it's Vieira. வா And he looked every bit the assured keeper. நியாயத்துக்கு லாக்ரா Well placed to deal with that. பட் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி நீங்க டிவிஷன் 1 போன அப்புறம் நான் So ப்ரோ ஆடுங்க பாய் என்ன பாய் they've played it short. Good ball, good take. Pullets could try cutting inside here. Good read, needed to be. And now they can spring out of defence. He's cut it out. And that has been cleared. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. They're back in possession and ready to go again. And no, that was never going to make it. So can they find a way to turn around this deficit? Rummenigge is onto this. Nicely aimed மாட்டா pass. செஞ்சு எப்பரா ஓடிக்கிறது 60 அத பத்தி என்ன வீடியோ போடுங்கடா டேய் Dorian, and he's managed to get free. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஒரு அநியாயமான கோல் They want to be quick here. இந்த கோல் எந்த கணக்குல சேர்க்கறனே தெரியல என் ஆளுங்க அங்க ரெண்டு வேற ஏதோ பண்றானுங்க ப்ரோ Looking for the run. Pull it. விட்டு Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ப்ரோ இவன் யாரு ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி விளையாடுறானுங்க Oh, well played, well sorted out. Vieira. Foot in. Looks a foul. Yep, referee's given it. And it's Bergomi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That is ended up in no man's land. And this is Bojan. Oh, nicely intercepted. Pedri. Rummenigge. டேய் 100டா அவனுக்கு அவனுக்கு அவனோட இது தெரியுமாடா அவனுக்கு 99 அவனோட ரன்னிங் ரேட் Counter. அங்காரம் பேசிடா அவன் And it's paid off. கோத்தா ப்ரோ கை வலிக்குது ப்ரோ Too happy to take that back. ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ எப்படி ப்ரோ உங்களை தடுக்கிறது
ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணாலும் உன்னால முடியல ப்ரோ. Half an hour gone in the second half. Guardiola ஓ concedes a free kick for that. It's a pretty loose pass. That's a decent clearance. Pull it ploughing through the middle. அதான் ப்ரோ முடியல ப்ரோ. ப்ரோ Really என்னால might தடுக்க just end முடியல. up kicking themselves after that. That could well have been it. இங்க பாருங்க ப்ரோ. பின்னாடி ஏன்டா போற தாயிலி? Probing pass. Olise is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Muscular approach does pay off here. இங்க பாருங்க. Looking for safety. Balls over the line, and it is a corner. Size really matters. ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கவுண்ட்டுக்கு ஏன்டா இவ்வளோ கொடூரமா வரீங்க? எந்த எவனவே தடுத்து பாட முடியாது போல இருக்கடா. தடுத்து நிப்பாட்டணும்னா யாரால முடியுனே தெரியலையே. எப்படி தடுத்து நிப்பாட்டுறது உங்களை? எப்படா தடுத்து நிப்பாட்டுறது? Número 20, Messi. சரி ப்ரோ அப்ப Número சரி. 11, número 18. Entran Club America número 22, have the chance to go the other número way. 25, número 24, Javier Zanetti. Guardiola gets a foot in here. Club America are looking desperate here, short on time and options. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. நானே ஸ்மார்ட் ஆன் தான் வச்சிருக்கேன். Shin to shin, biceps. ஆனாலும் அவன் ஜெயிக்க முடியலையா? அவன் கரெக்டா யூஸ் பண்றானே ஸ்மார்ட் And to அசிஸ்ட். win the game, it really is that simple. I'm sure some will disagree with me, but this is all about good ball retention now. Tries to pass it through. And this is Raul. Boca Juniors really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. இங்க பாருங்க. They should be able to see it out from here. Now it's Hullet. Van der Ven promptly onto that, and that is that. And that's ஹாய் ப்ரோ எஸ்எம்கே கேமிங் வாங்க ப்ரோ. Club America were involved in a ப்ரோ great சனுக்கு game நீண்டா here, லாஸ்ட் ஆஃப் போட்டலாம்னு unpredictable இருக்கேன் in ப்ரோ. so many ways. ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கவுண்ட்ல மரண கொடூரமா வரானு. கொடூரத்தின் உச்சமாக இருக்கிறார். உங்க பிஜி ப்ரோ நான் பிளே ஸ்டேஷன் ப்ரோ. நான் லைவ் போடுவேன் என்னன்னு தெரியல சீரியஸ் ஆவேன். டென்ஷன் ஆகுது.
இது என் ப்ரீமியம் ப்ரோ எடுத்துட்டு லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ். மண்டே பேக் கண்டிப்பா போலாம். டோன்ட் வரி. மண்டே ஈவினிங் வந்துருங்க. மண்டே பேக் கண்டிப்பா உண்டு. இதான் கைஸ் லாஸ்ட் மேட்ச். நான் அப்படியே போயிட்டு ஜாலியாக லாஸ்ட் ஆஃப் விளாட போறேன். அது இல்லாம நமக்கு இப்போ இது இருக்கு. நாளைக்கு எப்படியாச்சும் லீவை கேட்டு காலைல அக்கா வயிறு ரொம்ப வலிக்குதுக்கா. லீவை கேட்டு இருக்க வேண்டியதான். டயர்டா இருக்கு உடம்பே. டாப் 1000 புஷ் எல்லாம் முடியாது. இதை மாத நிலவே வாவா கரைபோடு மெதுவா மெதுவா. இந்த மேட்ச் மட்டும் ஒழுங்கா கொடுக்கலன்னா அவ்வளவுதான் guys. புறப்பட வேண்டியதான் நம்ம மின்னல் மாதிரி. நம்ம சர்வருக்கு இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். அது அந்த எவ்வளவு நான் நம்ம சர்வருக்கு அவ்வளவுதான். நம்ம சர்வருக்கு எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ நான் அவ்வளவு பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான். என்னால முடியல அதுக்கப்புறம். போதும். அடுத்த ஸ்கிரிப்டே இறங்கி நாளாச்சு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண தேவையில்லை. ஹாய் ப்ரோ. ஹைஸ் ப்ரோ. வாங்க 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 ப்ரோ. 3 டவரா அப்படி சாவடிக்கிறாங்க. ஒய் ப்ரோ. ஒய் ஒய் ஒய். முடியவில்லை. என்னால மறக்க முடியவில்லை. ஒரு வழியா கொடுத்துட்டான் ப்ரோ 4 டவர். எப்பாடி ஒரு வழியாக 4 டவரில் கொடுத்து விட்டான். இறங்கி போஸ்ட்மார்ட்டம்.
ஒரு வழியா எடுத்து விட்டான். எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? நவீன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 ப்ரோ. டூர் தான் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். இந்த கரெக்டா அந்த இதுகிட்ட போயிட்டேன். எங்க போயிட்டேன்? இந்த ஒரு இன்னொரு பெரிய பேய் வரும், அதை அடிக்க போயிட்டேன். இப்ப அதுதான் அதுலதான் நின்றுகிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதில் முடிச்சிட்டேன். இப்ப எவர் இருக்கால, அபி இருக்கால, அபிகிட்ட இருக்கேன். The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels. அந்த இன்னொரு சைனீஸ் காரி மாதிரி ஒரு பொண்ணு வருவாள, பேர் மறந்துச்சு. அவளுக்கு இந்த கையை சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன். அடுத்ததான There's the whistle and here we go. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two wide players up front can make the system. And Hullet! He's got Rat away King with one fight. there. Well, let that be a lesson to them. If they don't அதுதான் stay நினைக்கிறேன். focused, ஹாய் ப்ரோ, சஞ்சய் ப்ரோ வாங்க. they're going to be made to pay. Club America with their first corner, the first in the game for either side, actually. Barcelona are looking. He's going for goal. Now he wants to get in on the act here. Club America really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. This is their second corner of the game. Thuram with the clearance. Nice bit of trickery. Well, we expected better, and so did he. And now a sudden chance to counter. He's found a way through. Mbappe! And that has earned a few nods. வணக்கம் சுதன் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. என்ன ப்ரோ எல்லாம் இவ்வளோ லேட்டா வரீங்க, என்ன கதை? Rui Costa! Went with his head but couldn't steer it in. Rummenigge. Decent chance! Oh, and they really should have been made to pay. You lucky boy, you lucky boy, giving the ball away like that. அவ்வளோதான், இந்த மேட்ச் Easily பாயாசம் lost. நினைக்கிறேன். அவன் ஏதோ ஒற்றையா இருக்கான். Oh, it's a nice ஆடா idea. பாடா. Execution was lacking. Oh, good-looking ball. Now here, Jim, is a truly unique player, Sergio Busquets, a player whose greatness really isn't measurable by numbers. One of those players who keeps it simple and gets the ball to do all the work for him. And exerts a massive influence on every match he plays. Exactly that. I mean, he's the pivot, the one his team hinges around. Mbappe. Hullet did well to step in there. That was more than necessary. Oh, nicely intercepted. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Cannavaro. Opts for safety. Gattuso. Chiellini is someone so often referred to as the defender's defender. Rummenigge. Oh, important interception. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. He's not played the ball. That's a foul. There's a quick free kick. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Nicely aimed pass. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that is one way to stop him. Del Piero. Can he get on the end of this? Rui Costa.
Rui Costa will not want to lose out here, not against this opponent. Big header! It's hit the crossbar. நோட்டிபிகேஷன் வரலையா ப்ரோ? ரைட் Not ரைட் by that far. Well, I can tell you ரைட் that சுதன் ப்ரோ, சுதன் ப்ரோ. shaking after that. சாப்பிட்டீங்களா கைஸ் எல்லாரும்? Fractions. That was a great try. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Ferdinand. Turan. Gattuso. Rui Costa. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Neither of these two want to come off second best. Now it's Hullet. Oh, such a clever touch. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And he's managed to get free. Del Piero. Cannavaro. It's still 0-0, but no shortage of effort. And it's Cannavaro. Chiellini. Gattuso. Now it's Mbappe. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Could be danger here. லாக் ஆயிட்டே இருக்கு, எனக்கு மட்டும் ஏன்டா லாக் ஆகுது? Pedri. That is ended up in no man's land. Boucher. It's Pedri. And it's Messi. Such good technique. And that is expertly dealt with. He can get that clear. And that's been intercepted. He read that அஸ்ஸலாமு really அலைக்கும் well. முகமது, சாப்பிட்டீங்களா? இறங்கி நல்லாச்சு போஸ்ட்மார்ட் பண்ணவே தேவையில்ல. And it's Cannavaro. And that'll be the last act of the It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And after 45 Almado, minutes, Luma. goalless. A change perhaps after half time. ப்ரோ ஃபயரா போட்டு பொழந்துக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. And we're at the halfway point. நீங்க பண்றான். Well, he's hit it long, but astray. Barcelona clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. This might spell danger. Pedri. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Tries to play it through. Club America do have a chance to counter here. Del Piero. Nice interception. His positioning was spot on. Now looking to orchestrate a counter. Gap, we need gap. Now it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And he's had it knocked away. கேப்டா, எனக்கு கேப் தேவை. That's an imaginative pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Hullet. நீங்க அந்த செகண்ட் வந்து யோசிக்க முடிய மாட்டேன், எந்த சைடு அடி. ஐயோ, And there's green grass ahead of him. Pedri. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. திடீர்னு இந்த ஆங்கிள் மாத்திரப்ப அந்த ஆங்கிள் மாறி தொலைஞ்சிட்டு ப்ரோ. Lovely pass, but can he get there? And still, we await the first breakthrough. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That's really well manoeuvred.
it's Del Piero. Rui Costa can so cleverly bypass the press. ப்ரோ அக்கௌண்ட் டிவிஷன் And போய் the referee அதெல்லாம் போயிட்டேன் ப்ரோ. அப்ரூவ் அக்கௌண்ட்லாம் போயாச்சு. Well, Peter, when you're up against a speedster, நான் போயிட்டு தானே இதில் வந்தேன். early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. நம்ம அக்கௌண்ட்லாம் போயிட்டோம். நம்ம அக்கௌண்ட்ல எத்தனை வாட்டி ப்ரோ போறோம் போன வயசு டிவிஷன் இப்பெல்லாம் ஒரு மேட்டர் கிடையாது. குடுக்குற ஸ்பாட் சிஸ்டம் ஒழிக்க முடியல ப்ரோ. சாமி டிவிஷன் 1 போனாலும் வரானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க தொல்லை தாங்க முடியல. ஒரு காலத்துலாம் 700 பேர் தான் ப்ரோ அந்த டிவிஷன் 1லயே 700 ப்ரோ. Barcelona டாப் 700ல இருந்தேன் ப்ரோ. ஆனா அடிச்சு இறக்கி விட்டாங்க. அது ரெண்டாவது. ஆனா அந்த அளவுக்கு போனேன் ப்ரோ. and that has left him in a heap. Neymar. Gattuso. And the counter is on. Probing pass. Lovely. He's had a shot. நேராவே அடிக்கிற. Run that. Great timing. It's a pretty loose pass. Busquets is always looking to break lines. Oh, shooting chance! ஹாய் ப்ரோ. இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல ப்ரோ. நீ ஃப்ரீயா இருக்கப்ப வாங்க ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃப்ரீயா இருக்கப்ப பாருங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Neymar going face to face with his great rival. Mbappe is always playing with one eye on the spectacular. If they want to counter, they could do with more speed. Closing in on the last quarter of an hour. Neymar picks it up out wide. Club America clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a என்ன very த்ரூ பாஸ் தானே frantic போடுறான். end to this game. This is it then, now or never. They've got to make this nice and quick. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Hullet. Messi. That's tidy. Neither of these two want to come off second best. Now then, clash of the egos. Pedri. Oh, good ball. ப்ரோ ஃபவுல். ஃபவுல்ரா ஃபவுல். Well, he's not happy with that. ப்ரோ ஃபவுல் ப்ரோ. Just let it go. Quality ball. ப்ரோ ஃபவுல் ப்ரோ அதெல்லாம். Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. Thuram. ப்ரோ ஃபவுல் ப்ரோ அது. Great vision. Messi is in a really good position out wide. Now there's a fine ball. That is lovely. And he was alert to it. He's gone for goal! ப்ரோ ஃபவுல் ப்ரோ அது. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Tries to pass it through. Look at the space here. Good challenge. Excellent challenge. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Looking for the run. Now it's Mbappe. Mbappe! அவ்வளவுதான். சூப்பர்ரா. It's in! Finally! 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 ரெண்டு And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be a பரவாயில்ல ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. And that is that. ரெண்டு ஃபவுல் ப்ரோ. Right again, and one that was always on a night. அதை விடுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் கோல் வந்து செம ஃபவுல் ப்ரோ. No shortage of endeavor, effort, and time. சீரியஸா எனக்கு புரியாத ஒரு புதிரா இருக்கு ப்ரோ. எப்படி புக்கு சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போனா ப்ரோ. Reflections on what you've seen, Jim. look, Peter, a strength in any team. சட்டையை பிடிச்சி தரதர இழுத்துட்டு போனார். ஸோ லிட்டரலா ரொம்ப கர்மமா பண்றாங்க.
என்ன ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, நான் சொன்னேன்ல அநியாயம் பண்றானுங்கன்னு. ராத்திரி டவர் என்னால நம்ப முடியவில்லை அவனுக்கு. நண்பர்களே தேங்க்ஸ் நண்பர், லைக் நன்றி 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 நன்றி. ப்ரோ ஆயாசத்துக்கு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, லாஸ்ட் ஹவர்ஸ் விளையாடுமா கைஸ்? கொஞ்ச நேரம் லாஸ்ட் ஹவர்ஸ் விளையாடுவோம் கைஸ். லாஸ்ட் ஹவர்ஸை போட்டு போவோம் கைஸ். கொடுக்கவே ஒன்றும் பண்ண முடியாது நண்பர்களே. நெஞ்சலா வலிக்குது ப்ரோ உண்மையாவே. ஏய் எங்க இருக்கேன்? இந்த இடமா? அவன் ப்ரோ பிரியாணி கடை ஓபன் பண்ணிடுவாரு ப்ரோ. இந்த சீன் நான் எத்தனை வாட்டி ப்ரோ வந்துட்டேன். உங்க அப்பா நான் பொண்ணதையே காமிச்சு கொடுப்பானுங்க ப்ரோ. ஜாம்பியா மறப்புறானா? செட்டில் டே 3 என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க? ஒன்றும் புரியவே மாட்டேன். செட்டில் டே 3 டிஸ்கால மெசேஜ் பண்ணுங்க. என்னது ப்ரோ? ப்ரோ செல்ல அபு பிரியாணி கடை. ஆமா ப்ரோ, ரெசல்யூஷன் 4K இல்ல ப்ரோ, 1080p தான். அவரோ நீங்க டிஸ்கார்ட்ல பாருங்க. அவரோ டிஸ்கார்ட் வாங்க. கிறிஸ்டி ப்ரோ அமைச்சிருக்காரு ப்ரோ. குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா ப்ரோ? நம்ம கூட வரதில்ல. இல்ல நான் அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணுவேன். நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு வர முடியாது. ஓவன் இங்க எங்க? ஓவன் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நான் யாரோட பேண்டேஜை சேஞ்ச் பண்ணிருந்தேன். யாரானா அவ? எனக்கு தெரியல. அவ இன்னும் சீக்கிரமா சரியாயிட்டாளா அப்படின்னு. அவங்க எதுக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க? அவ வந்து யாரா விட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்றானா? இவன் போன் பாப்போம். ஓ நான் அங்க கூப்பிட்டுருப்பான் போல இருக்கு. அவங்க எதுக்கு? அதனால வரமாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி. அதுதான் ஓவன். அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் ஓவன். Actually, I'm going with them. அவங்க கூட போறேன் அப்படி. But not if you come. நீ வரலன்னா நான் போவேன் அப்படி. என்னது? He may fall for your little act with these kids, but I don't. அவங்க வந்து நீ ரொம்ப நல்லது பண்றனால உன் மடியில விழுந்துருவாங்கன்னு அப்படி கிடையாது. Suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen, right? ஓவின் கூட எதுவும் பிரச்சனை பண்ணாம இருந்தா ஓகே அப்படின்னு. You're a piece of shit, Abby. நீ ஒரு தண்டக்கர்மாந்திரா ஆபி அப்படின்னு. You always have been. நீ எப்பொழுதுமே ஒரு தண்டக்கர்மாந்திரம் தான்.
அது வேணா உண்மைதான். எனக்கு போதும் உன்னோட இருந்தது. You want to do right by these kids? இந்த கிட்ஸுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சா நீ கண்டிப்பா இங்க இருந்து போயிரு அப்படின்னு. ஆனா அவ ஆபி அடிக்கிறாங்க. தலைவிக்கு ஆம்ச பார்த்தீங்களா கைஸ்? ஓடி போய் அப்படியே ஓவன் கிட்ட காட்டுற எல்லா கருப்பையும். அபி தலைவி அழுகுறா. Nice shirt. சட்டை நல்லா இருக்கு. யாரா நீ ஓகேவா யாரா? You okay? How's your arm? உன கை எப்படி இருக்கு? It's better than it was this morning. மார்னிங்ல இருந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. Lev coming around? ஒரு வெள்ளம் போல இருக்கு. சாரி He will. ஓ யாரா தான்? Do you mind helping me look for him? ஹெல்ப் பண்றியா? எனக்கு அவ்வளோ பார்க்கறது. கண்டிப்பா நான் பண்றேன். ஆனா என்னத்துக்கு? He ran off this way. அவளை போய் பார்க்கணும். நசன்னு வரணும் ப்ரோ. கீழே தண்ணி ப்ரோ ப்ரோ எவ்வளோ டீட்டெயிலாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. Lev, come back here, please. வாடி சிறப்பி கொடுக்கல. விசில பார்த்தீங்களா? இவங்க சிக்னேச்சரே இதான் ப்ரோ. ஏன் லெவ் அங்கே போகணுன்ட்டு இருக்க? அவங்க அம்மாவை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி. அவங்க அம்மா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அம்மாவுக்கு கண்டிப்பா அதை பற்றி கவலைப்படுவாங்களா அப்படின்றான். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அவ சேஃப்டியை தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு. Sometimes parents are held responsible for their children's sins. But our mom is so devout, she'll probably be fine. நீங்க என்ன சொல்றான்ட்டு? For helping her? He can't convince her to leave. No one could. I'm more worried of what she'd do to him. Lev! You know, I wonder if he saw this. He loves sharks. உங்களுக்கு தெரியுமா அவளுக்கு ரொம்ப ஷார்க்ஸ் தான் பிடிக்கும். He really opened up to you. அவ உண்மையா உன்கிட்ட சொன்னாளா அப்படின்னு? You hear that? Lev? Lev? You in here? லெவ் இங்க இருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறா. டக்குனு ஒரு ஜோம்பி வரும். Hey, it's okay. It's okay. She just wants to play. Hey, girl. What you got there? She won't hurt you. Okay, watch. Go get it, girl. I think she wants you to throw it again. Okay, one more time. மேல ஓட்டிடணுமா? Yeah, you're so fast. ரொம்ப வேகமா இருக்கா ஆடு. அவ போட சொல்றான். பாவண்டா டேய் அவளுக்கே கையிலடா தம்பி. கை. நோ ப்ரோ ஒர்க் தான். She's not going to bite, right? Nope. I promise. உங்களுக்கு பாருங்க அந்த நாய். அவளுக்கு ஒரு கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. Can I do it again? I think she would love that. ரெண்டு மணி நேரம் ஆரம்பிச்சா கைஸ் ஆயிடுச்சு. ஏய் என்னடா அவங்க தூக்கி போட சொல்லிட்டே இருக்காங்க. என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ள ஓடி போயிருது. We should keep looking for him. நம்ம அவளை பார்க்கணும் அப்படின்னு.
இங்க எதுவுமே இல்லைடா. இதுதான் ப்ளூவேல். How is he doing this? அவ எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றா? Hey, do you think maybe he could convince your mom? If she saw him like this, she'd strangle him with her bare hands. How much did he tell you? Not much. எவ்வளவு உன்கிட்ட சொன்னா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கா. I heard some of your people calling him Lily. டிவிஷன் சொன்னது ப்ரோ. நீங்க வேற நான் இன்னைக்கெல்லாம் என்ன 600 போயிட்டானுங்க ப்ரோ. For a long time, அடிச்சு முடிச்சுட்டாங்க. I didn't understand why he was questioning the laws. அப்புறம் என்னத்த பண்றது? சரி நண்பர்களே, ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. மீண்டும் நாளை சந்திப்போமா கைஸ்? எண்ட் பண்றேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நாளைக்கு லைவ் 11 மணிக்கு இருக்கும், இல்ல 10:30க்கு இருக்கும் கைஸ். இல்ல சீக்கிரமா கூட இருக்கும். நாளைக்கு என்னன்னு பாட்டு சொல்றேன். ஆனா காலையில நான் கண்டிப்பா லீவ் பண்ணா காலையில லைவ் வரேன். ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் 16 லைக்ஸ் கைஸ். அப்படியே எண்ட் பண்றேன். சேடு ப்ரோ, ஸ்மார்ட் வராங்க ப்ரோ. எல்லாம் விடுங்க ப்ரோ, பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. பேசிக்கலாம் விடுங்க பேசிக்கலாம். சரி ஓகே ப்ரோ, பாய் 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 பாய். பாய் ப்ரோ, முகமது ப்ரோ பாய், அபு ப்ரோ பாய், அவர் யாரு, கனி ப்ரோ பாய் பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ பாய்.